then the Brannemark technique is not so good, because it becomes too palatal. But if the ridge is more or less in the right position, then the Brannemark technique is good. Then exactly the same. Soft putty in the impression topics, check everything okay, and then we proceed to the bridge. And the bridge is placed in the mouth. This procedure in all takes about 30 to 45 minutes to finish. And the bridge takes 1 to 2 hours to place. So all together, it's about 3 hours in the clinic, and we do not use general anesthesia for this. As you can see, we just use normal anesthesia. It's a very fast procedure, and the patient can go out and have dinner tonight. There's nothing wrong with having dinner tonight. And in fact, I just noticed that this X-ray is from the previous case. You can see the implants are the 5 millimeters. So this X-ray is of the previous case, and this case is this X-ray, because you see the implants are different. So let's go through some cases. Case number 1. You can see here that we have 2 teeth that we cannot use. And on the right side, we do not have enough bone. Also, we notice that we do not have a gummy smile. So this case is easy. This is a zygoma on the right and a normal all-on-4 on the left. And you see that the screws are coming in the right position. On the middle of the molar, on the pink in the front, and on the premolar, not so perfect, but okay. Aesthetics, of course, is always beautiful, because we are talking about the Rolls Royce of aesthetics. It's the Malo ceramic bridge. There's no way you can beat this type of bridge in terms of aesthetics. And you can see the X-ray here. 1 5 millimeter implant in the right side, and a normal 4 conventional on the other side. Also notice that on the lower, we have the old implants. It is funny that this gentleman did a normal 4 lower in 2003. And in 2003, we used the normal Brannemark implants. And then in 2006, 3 years later, he had a motorbike accident and broke the face, and we did the upper all-on-4 hybrid. Now we show you a more difficult case. This case is one of the most difficult cases that you can have in your clinic. These cases are cases of anodontia. This is a syndrome that some patients are born without teeth. And in this case, this young boy is 16 years old, and he has no teeth. He has these 5 teeth that are not really good teeth. They are small teeth. What makes bone grow is the eruption of the teeth. The eruption of the teeth makes bone grow. And because these patients, they do not have teeth, there is no eruption. Therefore, bone is not formed. So a 16-year-old boy has this very little bone. You can see the mandible.
that the nerves are almost on the surface, like an old patient. And when the young boy smiles, you can see a little bit of gum. Not much, but a little bit, which means that we have to remove. We have to remove the teeth. We have to remove that about 5 millimeters of bone. He already has very little bone, but we need to remove. And in the intraoral photo, you can see on the lower that we have very little bone. But the most important is not so much how much bone he has on the vertical dimension. For me, the most important is how much bone is thickness. Because if he has in the mandible 7, 6, 8 millimeters of bone height, I'm very happy. The problem is when they have 2 millimeters of thickness. Because the thinnest implant we have today, that we can do a big bridge on top is 3.3. We don't have less than 3.3. There are some companies making 3 millimeters, but these implants break very easily. On top of that, they are internal connection. Diameters less or equal to 3.5 should not be internal connection. Should not. It's very weak. So if we have 3.5 millimeters of thickness, we have to use the 3.3 millimeter diameter. And that is very critical. First of all, it's missing just 0.2 millimeters of bone in each side. And secondly, we are using a 3.3 millimeter implant, which means that we cannot make a long cantilever. We can make one tooth cantilever with a 3.3, not much more than that. On the upper, you see big lumps of soft tissue that we need to remove, but that, of course, it's very easy. And then we finished the case. It's a Malo ceramic on the top. Of course, beautiful teeth because it's made one by one. And you can see that on the upper we have a perfect situation. We have 2 emergencies on the pink acrylic on the front. We have 2 externals on 2 connections on the pink in the back. That is the perfect situation. We have 2 teeth in cantilever on each side, which is easy for an oral 4 and very easy for a zygoma. On the lower, we have 1 on the left coming between the molar and the premolar on the pink, perfect. And the other side, we have coming also more or less in the same region, but more occlusal, which is still okay. And so we have here 2 implants on the posterior, 2 zygomas on the posterior, and 2 3.3 millimeters in the anterior. 3.3 millimeters bicortical. You can see the tip of the implant is crossing the nasal cortical, which is that white line. And on the lower, we have 3.3 millimeter implants, but only with 1 tooth in cantilever. So we made sure that we had to incline as little as possible, not too much, because the 3.3 millimeter implant does not have a 30-degree abutment.
It only has a 17-degree alignment. So we cannot incline 45 degrees. We can only incline about 30 degrees, which is more or less that. So this is very, very important to understand. And then we have some cases of double zygoma. The first case, it's a typical situation where we have the implants coming out of the canine premolar, canine and premolar. These are big cases, and in these big cases we always have a lot of pink structure. So it's, in these cases, normally we can deliver a full acrylic bridge without metal, the Malo acrylic bridge. In this case, it's a Malo acrylic bridge, means a metal framework with acrylic, but in these cases, we can actually develop a Malo all acrylic bridge. And you can see two zygomas holding a ceramic on the top, and in the lower you can see it's no metal. It's a full acrylic bridge. You can see here the lower is a full acrylic bridge. The upper became a metal one. And as you can see here. I'll show you one more case and then we go for questions and answers. This is another case. Typically, the first implant is between the lateral and the canine, and the second implant typically is on the first premolar. This when we do double zygoma. You can see the first implant on the first premolar, the second implant on the lateral, on the other side lateral and first premolar. This is a typical emergence when we have a big zygoma. Notice on this case that the zygoma is so big that we have a lot of space between the two zygomas. This is an easy case. Thank you very much. I'm ready for questions and answers now. Well, thank you very much, Professor Paulo Malo. Sau đây xin phần đặt câu hỏi cho cho báo cáo viên, thì mời quý hội thảo viên và mời thầy Thọ ra đây để trực tiếp cùng. Chiều qua đã 1 tiếng rồi, chiều nay thì chúng ta dành một thời gian thích hợp và giải đáp các thắc mắc với cái khả năng trình độ thì của thầy thì chắc là giải quyết hết tất cả những cái thắc mắc của quý hội thảo viên. Xin mời quý hội thảo viên ạ. Quý bác sĩ có câu hỏi thì quý bác sĩ cứ mạnh dạn đặt câu hỏi ạ. Khi mình đặt câu hỏi mình đứng lên luôn cho dễ thấy vì hội trường rộng quá. Rồi cảm ơn, chúng ta đã có câu hỏi đầu tiên. Thank you very much for your presentation. I'm listening to your presentation from yesterday. So I have cases related to the all-on-4. You know, the patient in the first quarter, they have a full, still have enough bone, but in the 2 quarter, in the upper muscle, very thin bone left. It's very imbalanced, but if to make the smooth and balanced space, so we have to remove a lot of bones. So in this situation, can you give me the suggestion for the best solution for this? Thank you so much. Thì tôi có cái tình huống như thế này thì có một cái phần tư hàm một cái góc tư hàm thì nó đủ xương, một cái phần tư hàm thì nó rất là tiêu xương rất là nhiều. Thì theo thầy nói là phải ngang bằng với nhau. Mà muốn làm ngang bằng với nhau thì phải mài xương rất là nhiều ở bên mà đủ xương. Thì thầy có thể cho một cái gợi ý cái lời khuyên gì không?
So let me see if I understood. In one side you have teeth. No. The patient have very severe periodontal disease. Yes. So as a plan, so the patient would have to make all the extractions. So there All is extraction. yes. He has teeth in left and right. In the right side. On the right side. On But the left on the side. left side there's no teeth. No teeth. Yes. Okay. So that makes it easy. What makes it difficult is if you told me that the patient has good teeth in the front and the back, and bad teeth in the back on one side. So No, the patient would have no teeth. exactly. So if the patient has no teeth, it can only be an all-on-4 standard or an all-on-4 hybrid. It's an easy procedure. I do not see any difficulty on that. Typically this case takes me 30 minutes, 45 minutes to finish. Thì nếu như bệnh nhân mắc hết răng rồi thì tôi nghĩ rằng là rất là dễ dàng, chúng ta có thể chọn một cái là cái all-on-4 standard hay là cái all-on-4 hybrid. Chúng ta làm rất là nhanh gọn. Maybe the Professor Malo haven't got the point, and to make it easy, can you question here again, and also you can have the Vietnamese of your question also. Thank you. Yes. So in my case, in the right side, the bone is enough to put the implant. But the problem is that the bone is imbalanced in the two sides of the yaw. So that would make the difficulties in the prosthesis. What do you mean imbalanced? Imbalance. It means that one side, the bone, it's still thick. The thickness is about 10 millimeters. The height. Yes, the height of the bone. But on the left side, just zero bone. So that would be from here, there would be a big, like a stair. Yes. Stair like this. No, you cannot have a stair. The step. You cannot have a step. Yeah, the step. You cannot have a step. Yeah. You have to have a gradient. Yeah, gradient, right? You cannot have a step. This is canting. Yes, So you have to make sure that bridge at the end will have the teeth, and then on the pink part will have thick going very little. That's okay. Actually, I showed a case like this. I showed a case like this yesterday here. Trong trường hợp đó, tức là xương nó như thế này á, tức là một cái chiều cao xương một phía là rất là cao, đủ tới 10 mm, và phía kia là gần như là zero, thì chúng ta dùng là all-on-4, và cái răng á, thì nó vẫn ngang bằng, nhưng mà cái phần nước á, thì nó sẽ phải nghiêng. Cái phía mà chúng ta bị mà tiêu xương rất là nhiều thì cái chiều cao của cái nước á, thì nó rất là cao, còn cái phía bên này thì nó ít. Như vậy thì mình vẫn có thể làm cái all-on-4 như cái cách bình thường. So the important thing for you to remember is this: the bridge cannot be like this and then have a step like that. Cannot. The bridge must be on a gradient slope. We will make this slope. Yes. Cho nên là chúng ta không có cái bậc, không thể nào có cái gọi là cái bậc mà nó thành một cái gradient nó nghiêng bằng, nó có cái độ nghiêng gradient, nó có cái khuynh độ gradually nó nghiêng, cho nên mình vẫn làm phẳng. Và cái phần chỗ nào mà khuyết hổng nhiều thì cái đuôi giả nó sẽ nhiều và cái nó sẽ cao hơn. Thank you so much. Thank you. We have one question sent to the here. Xin hỏi chiều dài nhịp phối all-on-4 cho hàm trên và dưới tối đa là bao nhiêu? How many maximum of the cantilever in the all-on-4, the cantilever posterior? How many units in the upper and lower? There is no maximums. Cantilevers. The maximum I've done is 5 teeth. So we can do from 1 to 5 teeth. But when you do 5 teeth, you must make sure that the implant that you have hold before the 5 teeth cantilever
must be a strong implant. Dạ. Thì cái nhịp phổi có thể từ 1 đến 5 răng, nhưng mà cái trước cái nhịp phổi đó chúng ta phải đảm bảo rằng là cái răng đó nó phải thật là chắc, nó là vững chắc. Còn cái câu đó như thế này. Cancer patients Dạ, and những bệnh nhân trauma patients. hoặc là những bệnh nhân mà bị chấn thương á, thì thường là chúng ta phải có những cái Cancer patients and trauma patients, it is quite usual to have 4 or 5 teeth in cantilever. Thì những bệnh nhân mà bị ung thư, mà sau ung thư, phẫu thuật sau ung thư hay là chấn thương thì có khi cần phải dùng cái nhịp phổi tới 4 năm đơn vị. Cho em hỏi báo cáo viên là mình có im lặng gì má sát của mắt như thế, mà sát của mắt như thế chắc là đánh lỗ tim vô, thì có im lặng nào còn má trách nhiệm về bệnh của mắt không nào? And this doctor asked about the is there any complication with the orbit you have ever run into? Orbit because to the eye. Yeah, I mean, complication of if the eye, you, because it's very close to the eye. it's like everything, you know. I mean, if you don't know how to fly a plane, you should not fly a plane. You can crash. Dạ, thì nó cũng giống như lái máy bay, anh chị không biết lái máy bay mà cứ lái máy bay thì sẽ rớt máy bay thôi. You should not. I mean, you know, the orbit is very big, so you know where the orbit is. And so if you drill and you go through the orbit, it means that you're not a good surgeon, so you should not be doing surgery. Dạ, cho nên á, thì cái ổ mắt nó rất là lớn, mà mình khoan và nó đụng vô ổ mắt thì có nghĩa là mình đã không có phải là một người phẫu thuật viên tốt, cho nên là mình có thể bị tổn thương vào ổ mắt. Yeah. And there is some cases in the world. 2 years ago, I was called on a witness in the United States, in New York. An oral surgeon placed a zygomatic implant in the brain, in the base of the brain of a patient. Dạ, thì có những cái báo cáo trên thế giới, có những trên thế giới là tôi thấy có một cái trường hợp ở New York, tôi đến là chứng kiến một cái ca là cái con im lặng nó đi vào trong não. He lost his license. Dạ, Maybe he's in mất cái chuyển tước cái bằng hành nghề. maybe he's in Mexico or in Vietnam now. Thì bây giờ có lẽ ông đang đi qua Mexico và Việt Nam để hành nghề. Dạ. If we place very close to the orbit, maybe is there any chance of the infection? The complication happen later on, not immediately. And close to the orbit is okay. Yeah, rất gần cái ổ mắt thì okay. The problem is that there are some people that drilled into the eye, and some patients lost the eye. Yeah. There are some people that drilled inside the orbit, missed the eye, but destroyed the muscles, the lateral muscles of the eye, and the eye dropped. Yeah. So those are the two complications. Có hai cái biến chứng, có một cái biến chứng là khoan vào ổ mắt và đụng vô mắt thì có khi là bị hư mắt luôn. Có một trường hợp là đụng vô ổ mắt nhưng mà nó trượt, nó không có vào cái nhãn cầu thì con mắt không sao, nhưng mà đụng vào các cái cơ bằng nhãn và thế là bệnh nhân bị sụp cái mắt xuống. Tùy ban tổ chức cho bao nhiêu câu hỏi. Sorry, could I have a question? Cho câu hỏi từ nhận được. I seen all the wonderful case immediately prosthetic. I mean, the right after you do the surgery, you do the immediately prosthetic. But I have a question. If in your surgery plan, if the first plan with the immediately prosthetic, but do you have any case right after surgery you have to change to delay prosthetic, and what reasons? Thank you. Tôi thấy các cái ca của thầy thường là tại tức thì như vậy thì lỡ các trường hợp mà kế hoạch nguyên thủy của chúng ta là sẽ tại lực tức thì, nhưng mà sau khi mà đặt xong thì là nó không đủ điều kiện để tại lực tức thì để chuyển qua làm cái phục hình muộn tại lực muộn thì thầy giải thích như thế nào?
I did not listen. Yeah, I will repeat. Nếu như đúng thì em ok với thầy nha. Your treatment plan is if some of the case is the immediate loading, Yeah. but after you place the implant after the surgical, and you find out that it's not good to do the immediate loading. So what is your treatment plan? Then you don't do it. Thì chúng ta không làm nó thôi. So we need to submerge. Yes. We submerge All on the four. all on four. All on four is not immediate load. All on four không phải là đồng nghĩa với tải lực tức thì. All on four is a surgical technique. Nó là all on four là một cái kỹ thuật phẫu thuật. If you have enough anchorage, Nếu chúng ta có đủ cây neo chặn, là đủ độ ổn định then you do immediate load. thì chúng ta sẽ tải lực tức thì. But if you use the right implants, Nếu chúng ta đặt implant đúng, especially if you use the speedy and the CC parallel, nếu chúng ta dùng cái implant là speedy hay là CC parallel, and if you use the all four with experience, then 98% of the times you can immediate load. và nếu chúng ta có đủ kinh nghiệm để làm với những cái này thì 98% các trường hợp là chúng ta sẽ tải lực tức thì. But sometimes bone is so soft that you cannot do it. Và đôi khi xương nó mềm quá thì mình không thể nào tải lực tức thì. Or maybe you had a problem doing surgery, you made a mistake, Hoặc là có khi trong phẫu thuật chúng ta gặp phải các sai and lầm then you don't have enough anchorage and you cannot do it. và chúng ta không nhận được đủ cây neo chặn, tức là độ ổn định ban đầu thì chúng ta đừng tải lực tức thì. So the best thing to do is when you're going to perform such a surgery, you have to tell the patient that 98% sure that he will have teeth in the same day. But unfortunately, there's 2% sure that he cannot. So you must accept that. Dạ. Thì chính vì vậy mà tốt nhất là trước khi phẫu thuật mình phải nói với bệnh nhân là 98% là tôi sẽ tải lực tức thì, và anh có cái hàm giả ra về ăn tối như thầy nói đó, còn vẫn có 2% là nó không thuận lợi thì chúng ta sẽ làm cái phẫu thuật sau. Cho nên lúc đó cách đó thì sẽ an toàn cho chúng ta hơn. Yeah, thank you. I think 2% is a joy level, not me. Thank you very much. Thank you. Dạ. Thì xin hỏi cho em hỏi the patient have the sinus slip and the bone augmentation before. Can he or she is a good patient for hormone form? Of course. Dạ, tất nhiên rồi. Nhưng mà nhiều khi đã nâng xoang và ghép xương đủ thì thôi làm hormone form gì. Đủ xương thì khám viêm năng bình thường ha. Dạ, là làm được rồi. Nếu tức là bệnh nhân có đủ xương và nếu được giới hạn ghép là bao nhiêu đạt được hormone form, nếu được thì giới hạn ghép là bao nhiêu đạt hormone form và nâng xoang bao nhiêu thì nên làm implant. Nghĩa là sao? Nếu ghép được thì ghép bao nhiêu thì đạt được hormone form và ghép nâng xoang bao nhiêu thì nên làm hormone form. Dạ, anh chị nào có thể hỏi thì nhắn lên cho ban tổ chức lại. Cho em hỏi nhựa acrylic cần tiêu chuẩn nào và nhựa thầy đang dùng là của hãng nào? Em xin cảm ơn. And what kind of acrylic you use for the gingival? And you are using the what brand of the acrylic? I don't know. Dạ, tôi không có. Actually, I do know. We use Kulza. Dạ, thầy dùng Kulza. But that is cái not nhãn hiệu là thầy important. dùng Kulza, K-U-L-Z-E-R. But that is not important. Nhưng mà điều There đó thì are cũng không quan trọng. there are many high quality acrylics. Dạ, chúng ta có rất là nhiều cái acrylic mà chất lượng rất là cao của các hãng khác nhau đó. Dạ. Xử lý một implant gingioma sau khi phục hình sao? Thầy có bao giờ gặp bệnh nhân bị viêm xương gò má sau cái gingioma? Như vậy có hai thành phần. And in gingioma mà nó lộ sau hình là lộ ở đầu dưới ra, ở coronal ha. The zygomatis have some bone resorption and dispose of the coronal part. Have you got the encounter the situation?